Им слетел. Так, иду. Это кто? Охотник, да? Маг. Кого взять-то? Давайте охотника попробуем. Легко, среднее, сложно для героев. Неустрашимый. Ну, средний, да. Да. Так, стоп. Назад. История, сценарий. Так, стоп, назад. Одиночный по сети, параметры. Так. Язык русский. Ага. Звук. Так. Можно чуть убрать. Музыку сюда. Звук речи. Так. Динамик. Бесправный контроль. Шок. Нет, не нужен. Так, что тут дальше? Управление. Крестик. Навыки. Выбор усиления использовать. Сила вибрации. Вот так поставим. Так. Русский пак. Подсвечивать вещи. Прозрачные карты. Показывать всегда без крови, сколько не здоровье врагов. Так, здоровье скрытый шляпа. Автокопировки нет приказов здоровья врагов. Поставим. Без крови. Динамическая камера. Ну и все. Так, одиночная. История. My name is Van Helsing, and I'm a monster hunter. You could call it a twist of fate, that I came to Borgovia to help the monsters who once ruled this land. Although it took a while to reach my destination, at least the detour gave me an opportunity to explore the wilderness. At times, I was really grateful that I had my companion, Lady Katerina, at my side. I wouldn't want her to hear that, though. For a ghost, she can be remarkably vain and murderous. Borgovia is a fascinating land, at least from a hunter's perspective. Also, this is the only place where the ink, the dark material of creation, leaks through the cracks of the world. A long time ago, my father defeated Borgovia's immortal vampire lords and entrusted the land to a group of genius scientists. During our travels, we slowly began to suspect that it must have been a mistake. When we entered the dark city of Borgova, it became evident that the new age of enlightenment had only brought chaos and mayhem. I did what I had to do. I found my father's underground lair and gathered the members of the resistance, the rebellious mortals and immortals, fighting together. And how we fought. It was glorious. We battled impossible creatures. We repelled tides of inhuman invaders. And I wouldn't rest until I defeated the last mad scientist, Professor Fulmigati. He even had a proper doomsday automaton. Honestly, it was a hunter's dream come true. But as it turns out, winning the grand battle sometimes opens up a brand new adventure. Now that's what I call an explosion! It blew us straight into the tunnels, Van Helsing. Van Helsing? No, don't you die on me. I'm too young to haunt the same place for eternity. That's touching, Katerina. Don't give up. You have just defeated your first villain. You have so many things ahead of you. I'm not dying. I'm just stuck.
What is this? Who are you? Stay back! Move aside. I'm warning you. You're powerless for the moment. Please move aside. Ничего себе, что он может. Вот это призрак или кто-то маг какой-то. What's going on? Who is this? Is it a man? A troublesome intruder. He just appeared out of nowhere and Humbly gave my assistance to Van Helsing, the great liberator of Borgova. Do I know you? Hurry up. This structure may collapse at any moment. how Ну, rude. побежали. Ну, What kind давай, of давай. savior Ищи does быстрее. that? That's the least of our concerns. He's right. The building is crumbling. We must leave. Идите. Ну, Leave понеслась. my equipment around here. Ну, куда? Some of your things are scattered on the Ну, other side давай. of the hall. Что это? L2. L2. Ну, давай, да, все. L2. Плащ. А как открыть дверь? More rage. Так, это что, здоровье, мечи. Так, я понял. Ага. Куда уходить-то, блядь, что-то не пойму. I feel much better now. And finally, you look the part. It's not the equipment that makes the hunter. You know that, right? Ага, лечение. But it can't так, я hurt when понял. you're facing down a horde. Еще кучка камней есть? А, во, дверь, открывайся. Так, ну-ка зайдем, что там у нас? 5,8, да? Катарина Хельсинг. А, подожди. Спутник, дневник, так. А что, нельзя прибавить? Да, очко. Доступчиков характеристики 0. А как? А, вот, да, все, я понял. Что такое? А нахуй я выкинул все. Ну что за фигня-то происходит, я не пойму. Емкость, так, и что, 23, да? Используется. Использовать, так, есть. Так, это что? Использовать. 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 Ага. Ну! А что за жесть-то нахуй, я не пойму. Да. Все. Ой-ой-ой, беги, Ван Хельсинг. О, Махач пошел, давай. Давай. Понеслась. Собираем все. Нифига она там превращается в жесткую какую. Здорово, ребятки, прикольная игруха. Вторая часть, я первый на компьютере играл. А это тоже ничего, кстати. Так, в бочке ничего нет. Так, что это так? Можете переключить между стрелковым оружием и оружием ближнего боя на L3. Что это? О, ничего себе! L3 вниз, давай, так, махаем. Что это? Доступно, я понял. Разберемся. Рубак. Нормасно так. Что там, навык дали, да, нам? 5 навыков. Что делать? Так,
Так, телосложение. От телосложения зависит физического увеличивает урон. Так, ну давай урончик повысим, конечно. Так. Нет. Давай 13 сюда. Движение вашего персонажа. В частности, урон, который он наносит ковым оружием и уклонение. Так, понятно. Это магия. Так, от удачи зависит ваше везение. Чем больше удачи, тем больше... Ладно. Да что ты, давай все сюда. Так, как сохранить? Все так и останется, правильно я понимаю? А, еще и здесь повышается. Это что, магия, это что, ярость? Максимальная ярость. Все? Ага. Так, тут что? Это что, повышает урона? Ага. Так, я что, все повысил, да, получается? Рюкзак, навыки. Рюкзак, навыки, спутник. Так. А, вон очки персонажа, все вижу. Да ш... Угу. 15, та-та-та-та-та-та. Все, я все понял. Так. О, опять... You made it out. Good. You will find an ink gate at the end of the next hallway. It will take you to your secret lair. Hold on. First, I want to know who you are. And perhaps you could explain why you are so helpful. I always find that suspicious in a masked creature. The mask hides deformations and the scars, the reminders of years of captivity in a lab. You were a test subject? Fulmigadi's favorite. Once a powerful being, now only a husk of my former self. Until your heroic deeds brought chaos to the prison. And so I escaped. You're doing this out of gratitude? And revenge. Though the professor is dead, his heritage and his allies still remain. This tortured soul wants them to suffer. So you're proposing? I must take my leave. We'll talk more later. Окей, поговорим позже, давай. He did it again. And the way he talks, annoying. I'm sure he'll return. Let's go. Пошли, конечно, пошли. Так, что тут еще есть? Угу. Так, в бочках ничего нет. Я понял. Так, либо сюда, либо по лестнице. По лестнице смогу подняться? Нет? Подъем. Mindless mechanical fiends. I've had enough of you. Die! Давай, конечно. Ой, я там с бензопилами, ее уроды, блядь. Давай, махай. Зашибись, так, разломали всех. Так, тут что есть? Сундук. Золотишко. Понятно. Бочка. Куда дальше? На. Is it me? Or has our secret lair changed quite a bit? Look, humans. They must have used the ink gate too. Now they're trapped here like us. Good. I'm hungry.
конечно. Не, вот этих надо вблизи ломать нахуй. Ой, сейчас умру, бля, сейчас умру. Бля, беги, придурочник. Стреляй вон туда. Ничего героического. Ничего, еще там золотой упал, еще посмотрим, что за мечи. You don't say. This place has a powerful device, a marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. I don't trust that humble creature. I bet we could find a way out of this room on our own. Вот это подстава с 4-го левела, да? Я понял, тоже с 4-го, да? Подожди, очки навыка. Давай так будем качать тогда. Так. Окей. Сюда зайдем. Тут что, есть что у нас? Ярость, увеличим максимальную ярость. Так, это что? Взрывной заряд максимум. Минимально 4. Чего необходимо? Стрельба. Так, аура. Так, и что? Активная аура. Темный выстрел. Не могу, да? Я понял. Ага. Не, зачем я ее? Как отменить? Как редактировать? Отменить никак, да, я понимаю. Ну ладно. Давай на квадрат, ладно. Так. Боксы качать надо. Так, сундук, что в сундуке? Легкий плащ. С какого? А что, ничего не действует, не пойму. Катарина. Вот, использовать. А как Катерина повысить? Репутация повышена. Ну. Вот Катерина, да. Давай так
у нее же магия, да, получается? Так, привет, Екатерина, вас окружает прежде отражающая часть вражеских атак. Так, это что? Так, ясно. 4-го левела. Туда-сюда качаем. Ага. Все, так, я понял, побежали дальше. Ребятишки, здорово! Ой-ой-ой, трясется как сильно. Здорово, пацаны! Тихо-т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 ихо. Сейчас сдохну. Здорово. Бля, вот эти типы жесткие, конечно, да? Опять он, да? I'll disable the device and you can go. Be ready. Приготовьтесь. Давай, Ready for давай. what? A storm is coming, Van Helsing. You may find that your work is far from Еще не done. закончен. Давай, Then is давай. it ever? Fulmigadi's army has withdrawn. Somebody is calling them back. They are still a chaotic mess, but they will regroup. Somebody wants to see you fall. Nothing new about that. An alliance is what you need. This tormented body is no longer able to fight, but my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy, and you can let me have retribution. But if we're to be allies, at least tell me your name. A name. Yes. I used to have one. But that person was killed a long time ago. This wretched ruin of a man standing here is merely called Prisoner 7. He is the most impolite, mysterious stranger ever. And that whole doom and gloom attitude, can you believe it? I don't know. He might be right. Something's up. I can feel it. Что-то двигается так. Подожди, иди посмотреть, какой я левел-то. Использовать.
Нифига, тесак! Окей, ладно, пускай будет. Так, куда нам заходить-то? А, либо сюда, либо... Не понял. Ладно, куда-то в те ворот заходить, да? It all seems so simple. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed, and the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak, so someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines. So far. But they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigati, but he regards me and the Resistance as a threat to the city. A coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Harker's troops are on the move. They want to control the foundries, so he can build more war machines. We will stop them in the sizzling, clanking heart of Borgova. Let the battle begin. Загрузка пошла. Katerina, shouldn't you help me out with this? What? I have this strange feeling of déjà vu. Van Helsing, General Harker has deployed the Grand Mortars. They're bombarding you with rift shells. Each shell opens an ink gate, so his soldiers have already got through your defenses. And why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? Новое задание. Ой, 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 ой.
Viva la Resistance! Sir, we are under heavy attack. Фига, он тяжелый, ветеран вообще какой-то, блядь. Усиленный жилет. Денег. Are you going to give me orders? Some healing potions would be nice. А! Хуя вы жесткие, блядь, ребятки, нахуй. Да развернись, куда ты стреляешь, нахуй. Так, что тут у нас открылось-то еще? Шляпа. Так, пистолета нет. А, уровень 6, я понял. Да ладно. Тоже 0. А что за репутация повышена?
Не понял. А что сделать надо? Спутник? Нет. Навыки. Навыки. Очки. Что за репутация-то, я не пойму. L2, ну. А, вот это ж. Все, я понял, что за репутация. Я вас тут. I need healing potions. Новое задание. Так, что тут за револьвер? С какого? С 5-го левела? Да вы что, прикалываетесь, нахуй? Так. О, 5-й уровень, да? Одеть. А, уровень 10, все, я понял. I'm just a simple ghost, Van Helsing. But you might want to use your occult abilities to jump back to the commander. Ладно, побежали сюда. Так, ты что, тупик? Нет, что-то есть, да? Ага. Мана тратить, все, ладно, это будет супер, так, все, я понял, суперспособность. Так, тут что дальше? Так, наверх надо, да, пойдем? Ага. Так, сюда, о, еще появилась Вася. Это что? Kill the killing machines.
Сколько денег? А где деньги? 3. Ага, вижу. Оружие +1. Так. Херню купил, херню купил. Так, продать, оставить, использовать. Так. Ты кто? Impeccable timing, Hunter. As always. I have a message for you. Count Vlados sends his regards, but he had to leave in a hurry to destroy the force walls. You are in charge. Last time I checked, vampires couldn't stand daylight. Oh, he is a modern vampire, defying superstition and spontaneous combustion at the same time. I wouldn't worry for him. I haven't seen daylight for a while in this smoke. Anyway, General Harker is busy preparing his next attack. Are you ready to employ your tactical genius? Да, Серег, Хельсинг называется, вторая часть. Да она стоит копейки. Хочешь, покупай, стоит всего лишь вот так вот. Прикольный, кстати. Понятно. Стой, так. Так, что тут? But of course, I'm quite tactical, and a genius too. I'll visit the posts and give orders to the men. Так, что тут дальше? Что, L2, что? Ну, что, Are the troops ready to move out? I still have to give out orders to some of the captains. Do you want me to take over? Much appreciated, Command. Так, еще в 9:11. Мне не хватит, да? Нет, я что с двухручкой побегу пока. Так, куда нам идти-то хоть, я не пойму. А, вон туда, все, вижу наперед, все. Ломай меня. Все, красавчик. Так, сюда, да, нам? Ага. Туда. Что тут? Да иди ты. Mr. Van Helsing! I mean, Commander, sir. Armed forces are approaching our positions. Ask for reinforcements and keep your position. Kill the killing machines. Sir, we have fortified our positions. No one will get through here, I swear.
Так, что тут? Great news, Captain. It's time for a great motivational speech, don't you think? Ух ты, блядь. We are under attack by those blasted ornithopters! You must stand your ground. The scouts report our... You must hold this position. Так, картка как... Блять, карту как открыть? Побольше сделать. Нет, телепортация. Вот, да? Ага. Мне получается бежать вот в середочку, да? Опа, ребятушки. Здорово, нахуй. Ну, давай, вылазь, нахуй. Мне сейчас, блядь. Масло не будем долбить, нахуй. Че, ничего не дали? А, это надо к этому дурачку подниматься. А как мне к нему подняться? А, вот тут оббежать. Все, я понял. Are the troops ready to move out? Absolutely. They're all ready. And you? Are you ready to fight? I'll do another round just to make sure everything is in order. Are the troops ready to move out? Absolutely. And you? I'll do another round just to make sure. Хуяси, карабин выпал. 7 на 12.
Не, ну с этим побегать, конечно. Подождите, так, что тут? Больше ничего не выпадало, да, плащ. Легкий плащ странника. Я понял. 6-го. Так, и что и куда? Не пойму, нихуя. Что сделать надо дальше? Защитите узел. А, вон туда вниз, все, я понял. Вот сюда. Ну там проход, да, должен быть. Ага. Так, сюда. Вот сюда. Да? 150 бабла. Тут чё, тут чё, тут чё, тут чё, тут нихуя. Кто там появился? Где? Куда нас свалил-то? Good day to fight, Hunter. А где узловой этот? Не понял. Ну, тут сейчас все закрыто, ну. Как же меня раздражает эта хуйня. Давай, вылазь нахуй. Чё ты, блядь? Reporting for duty. Все. Всех разъединул. Ну чё и куда? Нахуй узловой узел, кстати, я не пойму. Ну, вернуться к командиру. Ну, давай вернемся к командиру. И чё? Are the troops ready to move out? Absolutely. They're all ready. Все, нормас. And you? Are you ready to fight? I'm always ready to fight, Commander. I go to the front line and wait there before they attack. Уху, нифига там война, войска. Вот это войски. Вот это войски, блядь, бегут. И чё, и куда? Сюда, что ли? Ну, давай. Ладно. I don't have any healing potions. I need healing. Блять, убили. Воскреситься здесь же, конечно. Бля, щитовики жесткие, конечно, бля. Так, подхилиться. Все, всех поломали.
Что это? Редкий ремень, редкая обувь, редкие перчатки. Давай редкие перчатки. Все, взял. Ага. Башмаки. Все. It's you, Hunter. Your humble messenger was ripping through the ink, delivering dispatches, witnessing your captain oh so in need of your assistance. Visit them if you can. You know, Van Helsing, I simply can't understand why you trust this faceless creature. Prisoner 7 is here to help. He used to be Fulmigati's victim after all. Look at him. If he lived under the opera house and played the organ, you'd be the first to hunt him down. Harsh words from an incorporeal being who turns into a raging beast when she's angry. Fine. You had to play the ghost card again. I need healing potions. Так, а как же мне его А, она откатывается, все, я вижу. Все вижу, она откатывается. Что с тобой, потрещать надо, братан? We are holding out, sir, but those blasted ornithopters are a menace. We should destroy their launch tower before the next attack. Scouts report 3 control stations in the tower. We might use them to disable those infernal machines. Possibly. But we need someone with proper expertise to do that. Where are the engineers? As far as I know, they are at the weapons depot in the upper factory grounds. All right. I'll see if I can take care of those ornithopters for you. Van Helsing. So, you are in command now. Good question. Is the ship commanding the storm? Don't listen to her. Yes, and I have a task for you. There is an ornithopter launch tower nearby, and it's causing us plenty of grief. If I get you there, can you disable it? Well, I could use an overload that... Nah. Don't worry. All right. I place my trust in you, Hunter.
Ага, вон туда, все, вижу, куда идти. Все. Так. Ну, ребятишечки, давайте, идите. Выходите нахуй, что хули вы, блядь. One down. Whatever this is. Two. We are at 2. We are ready. Finally. I don't know what we did here, but it was fun. Угу. Так, дальше что, куда?
Так. Ну-ка сюда вниз сходим еще. Так, тут что? Так, тупик, я понял. Ну там кто внизу? Что за тип? А, туда хер спустишься, наверное, да? Ага. Ну, так. Так, сюда-то можно? А, можно. Кто? Чё, где? I don't have any healing potions. Так, тупик, я понял. Так, дальше тут что? Да, дальше. Давай, Вальхельсинг, давай, бля. Тихо. А, она сдохла. Эх, не успел я вылечить, да, ее. Так, ага, это сюда. Подожди, так, навыки. Навыки, что будет? Так, не то. Охотника. Так, аура. Связь. Крестик, аура. Я так что-то не понял, как менять. А это что такое? R2 и Sir, R1. we cannot hold this position much longer. We should demolish at least one of these elevated rail tracks to stop the enemy. You can solve everything in Borgovia by blowing up some bridges. A radical idea. But we don't have any explosives. There is a phlogiston tank right under the rail bridge. If we open the 3 taps, the gas will burst through the vents, creating flammable clouds. I love blowing up bridges as much as the next Borgovian, but this means that flammable clouds will engulf the whole district, right? The residents have already fled or have been evacuated, which means that we can risk the plan. Let's do this. Вообще жара, я чувствую, будет, да? Блять, и куда идти? А где спускаться-то? Что-то не понял я. А, вот сюда, что ли? А, подъемник, все. Все, на подъемник, да? Заходи. Так, тут что? Поршневая пушка. А что, у меня... А, это механик, я все, я понял. Don't have any healing potions.
Some healing potions would be nice. Так, тут что, все? Что там выпало? Хи-хи-хи-хи-хи. 13/17. Мушкет какой-то. Ну, давай мушкет попробуем. Бля, какая шмотка-то упадет? Плащ, понятно, пояс. 12, нет, спасибо. Молит использоваться. Тут что? Волчья лапа. И как ее использовать? I need healing potions. Кожаный перчатки. А мушкет так помощнее долбит-то. Да, смотри. Но скорострельность хиленькая. Я понял. Че, взорвать? Ага. Нормас. Так. А как этот сундук открыть? Спутник вот так. Нет. Спутнику. 12. Так. Давай спутнику. Тоже спутнику, да? Где-то. А что, нельзя раз спутник одеть? Тоже нельзя, да? Бля, скорострельность маленькая, но дамаг, блядь, что-то нормально, походу, да? Че, все, я выполнил тут. Так, кому? К этому генералу, блядь. К хер-майору, блядь. Не, нахуй, мушкеты лучше, короче, так. Стоп, логин в Хельсинг. День. Разница, да. Нахуй. Мушкеты скорострельность лучше. Ну, хоть урон поменьше, но все, ряд, ну чё. На.
Угу. Бля, когда уже We в другой managed мир to hold our ground, отправимся, не but пойму. only just. Harker is now familiar with our positions. I'll give orders for the second line. Так, Reporting на for этом можно, duty. я думаю, перекурчик сделать.
Так. Так, что там надо сделать? Куда бежит? Куда бежит? Куда бежит? А, вот к этому типу, да? Подожди, где мы там? Куда? А, вон внизу все. Все. Опять. Давай, появляйся. Развалил сейчас с мушкетом. Так, стоп, давайте возьмем сначала. Так. Вот он, да? Sir, if you don't mind me saying, this area is far too open and wide. We are all spread out too thin. Still, you must defend. Ебать, они орут там на. Finally, the one-man army is here. Че? Resistance soldiers reporting. Sir, we might be a bit outnumbered. Deploy the automated turrets and hold your ground. Так, есть контакт. Ух ты. Да. Так, нет, не сюда, вот сюда. Да и что ты, бля, в дверь-то упираешься. What an absolutely dreadful morning, sir. It looks to be a fitting day to die. Чтобы умереть. That's the Borgovian spirit, Sergeant. I was just trying to be sarcastic, milady. I do command a strong force here. I'm glad to hear that, Sergeant. Send some of these men to the positions in immediate danger. Sir, we are under heavy attack. Are the troops ready to move out? Absolutely. They're all ready. Готово, так. And you? Are you ready to fight? I'm always ready to fight, Commander. Call back the soldiers from the first line. I go to the front line and wait there before they attack. А, меня сюда выкинуло, да? Ой. Бежим, беги. Давай. Бля, со всех сторон идут нахуй. Где? Стой. Бля, прошли, суки.
Ай-яй-яй-яй-яй. Все, всех победили. Что это? Редкое кольцо, редкий амулет, редкий доспех. Редкий доспех давай возьмем. А изменился-то нет? Новый навык. Your lowly messenger found a wounded resistance soldier beyond the perimeter. He tried to warn us that the undead, called Vlados, was under attack and needs your help. Did he tell where they are? With his last breath, he did. There is an industrial platform far beyond our lines, where the cargo elevators go down to the rookery. Vlados is trapped there. Влад Дракула, что ли? Новое задание. Давай удачу покачаем. Так. Рюкзак. Ярость, что это? Стоп. Разрывная молния. Связать. Reporting for duty. Так, это я понял, ладно. Нет, 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 так. Вот так вот, все. Вот так пускай будет, да. Так, стоп, куда мне? А, вон тут. А как мне туда спуститься? Куда мне надо? Влад в беде, спасти Влада.
Блять, и куда мне надо? Куда мне надо? Так, фабрика. We are doomed. Ну, кстати, продать все. Так. Скимитар, понятно, так. Продать. Используется. Стоп. Ладно, побежали. Блять, как что-то спуститься? А, вон там вот тогда спуститься. Поняли. Тихо, завязывай. Тут где? Че, тут куда? Тут нельзя. А тут как туда спуститься? А, вот, все. Да, подъемник. I'm not sure we can hold out for much longer. We are doomed! Join the resistance, they said. It'll be fun, they said. I need healing potions.
Барабанный револьвер. Понятно. You certainly live up to our expectations, sir. You saved us in the last minute. What happened to you, Captain? And where is Count Vlados? Count Vlados is gone, sir. What do you mean, gone? Did he crumble to dust, or did he just slip away to throw a doomsday party again? You really shouldn't question his dedication to the cause, milady. He led his unit to one of the electricity works to disable the force domes from there. Then suddenly Harker's specialists swarmed the area. We had no choice but to retreat. I'll take it from here, Captain. Go back to the front line. То это она прокачалась, да? You are needed, Van Helsing. The commander wants to talk to you. You must also save a weapon shipment and rescue someone important. Van Helsing, you give a new meaning to the term one-man army. At least it's a well-tested and proven method. Finally! Where have you been? This poor sod is going to die. We must take him to safety now. Oh, my apologies. I didn't know that we don't have time to play with those people who are shooting at us. Great! You're finally here. I was close to leaving on my own. Everyone is a one-man army now. It's your fault, Hunter. Freedom for Borgovia!
Van Helsing, we have an urgent order from the War Council. You must find and save Private Brian at all costs. Take him back to the lair. We have a war council now? And who is this soldier? Private Brian. I heard that part. But who is he? Someone important? Not that I know of. A simple soldier. I'm all about helping people. But Count Vlados is gone. Yes, I do. I have... Easy, Commander. I understand. If this is an order, we obey. Where should we go to look for him? Ну давай, уже пошли искать его. I sent his squadron to track 8. Я отправлю бригадира, блядь. Молодец. Sir, it's good to have you here. Thank you, Captain. I'm looking for a certain Private Brian. And he should have a lightning-shaped scar on his forehead. Don't listen to her. Do you know where we can find this man? I sent him with a squad. Sir, we are under heavy attack. Oh, what a joy! Our rescue squad! My comrades are all dead and I'm stuck here! Don't worry, lad. You're safe now. Tell me, I must know. Who are you? Do you have a unique ring? A glittering sword? A red cape? What? I'm a nobody, milady. Please don't hurt me. I used to be a cook, that's all. The War Council loves my chocolate cakes, but that's hardly a specialty. Really? We should change sides, Van Helsing. I insist. We will escort you to safety, soldier. You won't last alone out here.
Куда его висит, что-то не пойму. Did you save Private Brian? Yes, we did. And I think I'm gonna have some words with the War Council. I wouldn't know anything about that. I suggest focusing on the defenses until we get Vlados back. Vlados is gone, and our defenses are crumbling. Our job is done here. In this case, we must return to the lair. You're right, Commander. But there are still civilians out there. Return to the lair, and make sure it's ready to accommodate the refugees. I'll join the others, and wait for the next attack. Хуя там, блядь, бандура! Босс, блядь, я не верю. Ну-ка. Хуя там бандурище, блядь, идет.
Ёпта, бля, там взрывы, бля. Van Helsing, do you have a second? What now? Do you remember the machine that poor mad Professor Fumigati piloted against us? If you mean the gigantic doomsday automaton that almost smashed me to a pulp, then yes, it was lovely. Great. Then you'll love the upgraded version, the Octopod Annihilator, even more. As far as I know, it's a gorgeous killing machine. And if we fail to stop it, it will destroy our defenses. I need healing potions. Хорош бомбить-то, Harbinger блядь. of grave news is here again. What you have accomplished here is extraordinary, but there's nothing you can do now. The General has force domes everywhere, and he is moving in with the heavy artillery towards the foundry. That's it? We're running away? You are merely gaining valuable time until I do what I do best, seeking and hunting secrets, examining the occult depths of this land, and I'm the one who will find you a way to destroy those domes. Wait, did you just say I? So you know the personal pronoun after all? You are right, my lady. This one went too far and thought himself important. Enough. We'll go back to the lair to regroup. Move. As famous last stands go, the battle for Viaduct Junction was quite spectacular. Sadly, it doesn't change the fact that we are losing this war. I even had to leave behind important allies. General Harker is a worthy opponent. He has salvaged the mad scientist's toy box, found some real treasures, and used them wisely. Now the Force Domes are keeping us away from strategically important positions, and the unnatural soldiers are forcing us back to the lair. Harker is on his way to occupy the foundries. The mysterious Prisoner 7 promised to find a way to destroy the domes. Until then, we must remain in the lair that the General is so desperate to find. So, we will have to keep him busy. Ну, давайте новую локацию. И что, в убежище пойдем? Ну, босяр какой-то новый еще появится, да? Ну, давай сейчас посмотрим, что дальше будет. Пока так интересненько вроде играется вторая часть. Так, что там дали-то? Нет, генерал Хакер. Понятно.
Congratulations, Van Helsing. Но магия мне не нужна, я не маг. Ладно, это я понял. Ну, давай так прокачаем. Так, рюкзак, что там у нас появилось-то? 10 на 12, плюс здесь здоровье, тут что? Great. What did I do again? Don't be ridiculous. That was an honest praise. I think you are a good commander. Требуется опознать, а как? А вот опознать. Бля, 10 левел, да? Плохо! Что 10-й-то? Так, что тут еще у нас новенького есть? Это что? Плюс 2 качка к ловкости, да? Что телесное? I'm still a better monster hunter. I've never said you were a great commander, but every beginning is difficult. Sir, we found this strange ornithopter in the tunnels. We tried to shoot it, but it spoke to us. Turns out it's a messenger from an inventor called Telsa. He was captured by the general, but he rewired this machine and sent it for help. Great. So our associate mad genius If he stays there, the general will eventually use his genius abilities against us. Will you send out a... No, my friend. Yes, sir. What do you want from a fraud like me? What fraud? You're a gifted scientist. Oh, yes, I am. And what do? I distill essences, that's all. And this is a problem because... Because no one takes me seriously without a proper degree. Although I learned everything the hard way. I think you could go on for a while. We have to go.
А нам пора идти. Behind every great invention, there is a demolished lab. Oh, just tell me what you need. I'm busy. Так, ладно, я понял. Van Helsing, Командующий. the War Council evaluated your actions during the siege, and they've decided to entrust you with the training of the elite soldiers. And what exactly would be my task, Commander? You have to prepare the Resistance elite squads and send them out on important missions. We've appointed some new captains who will serve under your... Понятно все, короче. Van Helsing, sir, reporting for duty. Easy, Captain. I'm still a monster hunter, not a general. What is your speciality? Ivan Tsarevich reporting, sir. Special Command Tactics and Offensive Warfare. You must be one of those. Понятно, короче. Nice day, isn't it, sir? Doesn't ring a bell. Right you are. Is arrogant. Попыздели, все, красава. Attention resistance fighters. Testing the aerial transmitter. 1, General Harker has sent his... So be it, Commander. I'll defend. Так, все, попыздели к столу. Чё? О, чё это тут? А где бабло? Нет, тратить не хочу. Тогда что тут есть у нас? Капитана Иван Царевич. Реликвия. А, у меня тут все закрыто, блядь. Я понял. Молот Тора. Все, что ли? Готово. I might have something for you. Так, лавка, чё? Купить нам это не надо. Так, это продать. Тут что? Продать. I never thought I'd be fighting alongside a vampire. Modern times. Who are you, and what is this strange contraption? This is an aerial transmitter. But it must have one. Well, yeah. Don't be alarmed by my appearance. Тяжелые перчатки плюс 5, 9,5 тысяч. А у меня сколько денег? А деньги-то мои? Что-то не пойму. 9К у меня? Да ладно. Так, стоп. Тяжелые перчатки, ладно. Do you need anything? Just ask me. Да, бабла, конечно, блядь, не шибко много осталось, но... I will collect strange machines. I simply love the big city. Так, это все понял. Ты кто? Сыграть нет, спасибо. Так, ну что, думаю, можно сохраниться. Потом дальше продал. О, что там у тебя надо? Что тебе надо сделать, ты не пойму. Так.
Спутник, правильно? Угу. Все, довольно, молодец. Так, это что? Тайное убежище. Подземный вторженный вход. Понятно. Теперь что-то мне надо. Это что? Канализация. Ясно. Сложность, так, средняя, сложно. Первый раз, да, конечно. Так, подожди, а как сохраниться? Войти в сеть. А что за войти в сеть? Нет, нет, не надо игровой сеанс, пожалуйста, все. Ничего не надо. Выход. Ну, наверное, все на этом, да? Пока. Будет первая серия у нас. Так.